I mean like kama alienda kwa ndege, mbona arudishe kwa gari na akue atupanishe tu vile wanatupwa? Okay, imagine how many Tanzanians are in Kenya. Hello guys, welcome to Street Vibes TV, and we're having a very new show. Hii show inaitwa The Hot Bench. Hot Bench ni a show tumesema a lot has been happening. Tumekuwa tukiongelea matters, politics, and we don't have a forum where young-minded people wenye wakona ideas, wakona notions about what is really happening, matters, politics, na tumesema tuanze kuziongelelea. And I'm gonna be your host, Kasabos. Mimi nasimamia millennials. On the other side, tuko na Gen Z. Maybe atatuambia jina yake pia, so that by the end of the day you get to know you are two hosts kwa hii new show. What's your name? Angiekhita. I'm Angiekhita. So about the show, tumekuwa na so many issues, political issues as Kenya, especially East Africa, na ama Kenya na other countries. To begin with, the story of Boniface Mwangi imekuwa ikitrend sana vile walienda na madhakarua wakafika Tanzania, and then you know, I know most of you know what happened after they went to Tanzania. Na Kenya being like a role model to most of the East Africa countries, like tulikuwa tuna expect wakwe taken, like wakwe welcomed well kwa Tanzania, but guess what happened? They were demoted. So badala ya kurudishwa vizuri, tuwapokee vizuri kwa country yetu, wakarushwa huko, wameumizwa, wengine wanapelekwa hospitali. So that's not even fair, because as East Africa countries, we're supposed to live in peace. Na what we are expecting, tuko na a political yo brotherhood as countries, si ku fight against each other. Tanzania has been our neighbor country. Like atu expect tukue tuna fight, tuna expect tukue na that friendship, the brotherhood, tuna care. Sababu si kwamba walikuwa wameenda ku fight huko, walikuwa wameenda tu in political issues na whatever, si eti walikuwa ndio wa fight tena. Alafu vile wanatupwa, okay, imagine how many Tanzanians are in Kenya. Okay, imagine tukianza kuwafukuza wote, tutabaki na kina nani huko? That is a mind of a Gen Z just getting started, and I'm apatia an overall of what we're going to be discussing today. Remember, Street Vibes TV, it's well known for freestyles and rap battles, but we are changing, we are tossing the coin to something else, because we feel like we are mandated to bring these vibes in the streets venye zinafaa. Na the hot bench, hapa nitakuwa nakaa na vijana mashuhuri sana. Tutakuwa tunakaa hapa, hata viongozi watakuja kukaa hapa. By the end of the day, we want to discuss matters, politics, and we want to hear the mind of a young man, young woman, that girl, that boy mwenye amemaliza high school, ameingia campus, hako campus, amemaliza campus, anatafuta kazi kidogo. What do they want? What do they think about the current regime, and what changes do they think should be brought ndio vitu ziweze kufanyika different? So Angelina, umesema ndio jina takuwa tunakuita? Yeah, Angiekhita. Yeah. Angiekhita, umeanza show na noma sana. I hope your feelings are not that boiled, because by the end of the day nimesikia umesema we need to live in peace, and whatever is happening right now, whatever happened, ilikubo sana. Yeah, sana kwanza. Cause me hata vile nilikuwa shule, tulikuwa tunasoma kama East Africa as a united United East Africa. United East Africa. Yeah, but now what's happening now? Kuna hizo rivals between Tanzania and Kenya. Okay. Yeah, which is not good. Which is not good. So guys, we have this issue ya Boniface Mwangi. Everybody knows Boniface Mwangi, an activist. Alianza pale na akawaambia Gen Z muweze kutokea kwa wingi, muingie parliament. He was one of the guys alikuwa anasema hiyo mambo, and that was because of the finance bill 2024, right? 2025. Finance bill 2024-2025. So ikakuwa ni a lot ili happen. Tumekuwa na kesi inaendelea Tanzania ya Tundu. This guy is in the opposition. Na kumekuwa na kesi yake ya treason because amesema pale that no reforms no election. Hapa Kenya tumesikia sana hii wimbo ya no reforms no election. Where do you think maybe Suluhu akona uoga hii ya mambo ya no reforms no election?
Well, Suluhu bado wako na hiyo the fear of kushushwa. Hataki kutoka kwa kiti. Of course hadi unaonanga politicians wengi hakuna mwenye anatakanga kutoka from the seat. So maybe what I think, maybe anafikiria if kutakuwa na hizo reforms atashushwa. Lakini anafaa learn from Kenya. Kenya tumekuwa na reforms kutoka sijui when, lakini bado mwenye ameleta zile reforms hajawahi weza kuget to that political seat. Mbona kuna uoga? Angepiga tu hiyo reform na aite wakubwa hapa Kenya wamuoneshe, but we are not advocating for election inaitangwaje like irregularities or anything. But now looking at it, kijana amefika huko, Martha Karua amefika hapo. Martha Karua is a big name in Kenya. How do you una detain Martha Karua bana? What do you think about that? It's disrespect to our country. Kwa sababu Martha Karua ni kana represent the whole country of Kenya. Na Tanzania ni kama iko chini yetu. Like as I said, ni Kenya we are like more of a role model to East Africa countries. So hiyo kufukuza Martha Karua, it's like hatuna respect kwenyu. So mnakuja kufanya nini Tanzania? You know, like alikuwa nafaa kumpokea na wajue why she's there. Okay, the case is that alikuwa ameenda huko kusikiliza hii kesi ya Tundu, and by the end of the day they feel like we are interfering on their process. Do you think on your space, like you being a Kenyan, unaenda kusikiliza kesi ya watu wengine huko nje, do you think it's something that is it a positive thing or ama ni kierere? Well, to me it's a positive thing because that shows we care. We care about what's going on in their country. So ni ku reach out tujue how we can solve it, and how is the going in their countries, our brother country. So tunafaa kujua nini inaendelea. But Suluhu anasema we have already spoiled our country and now we want to kuwapatia an extent of our hand tuharibie country yao. Well, country yetu ni Kenya sikatai, lakini si pia hatuwezi taka vile si tunaishi wao waishi pia hivyo. Maybe vile si tuna solve issues zetu, vile issues zetu ziko, zao wakianza kama zetu wakisema si Kenya pia walifanya hivi, yao itakuwa different. Mudavadi naye ako pale Citizen, and Mudavadi anasema that hapa tuko na a lot of freedom, lakini huko nje hayuko hivyo, na hata tunafaa kuwa like, I don't know, there's a way he put it, akasema hiyo ni lesson they should learn that ukitoka kwa wenyewe mambo itaharibika. What do you think, what can you say about that when it comes to Mudavadi is a leader, he's on the space. Kwanza docket yake mkubwa, docket ya Mudavadi ni Prime Cabinet Secretary akisema hivyo. What do you read from that kind of a mood? Are we supposed to be celebrating when our Kenyans are being detained or they are being what do you call it, like they're being detained? Kwanza kama Martha Karua, is that the kind of language you expect somebody like Mudavadi to be using? Well, I don't expect that because kila mtu mmoja akienda kurepresent Kenya uko nje, hata mimi nikienda hata kama hakuna mtu ananijua Kenya bado nitakuwa from Kenya, so I'll be a Kenyan. So kusema it's a lesson learned, to me I don't think it's a good thing because it's an issue to be solved, not a lesson to be learned. Okay, on my side, nearly feel by the end of the day, I felt like whichever the case, if it's a Kenyan, we are supposed to rally around Kenya. Because by the end of the day, Martha Karua, Boniface, they are Kenyans. So anytime that we see Kenyans kuna venye wanabebwa tu ufala fulani huko nje, then it means as Kenyans sisi tuko hivyo. I could imagine the same kind of scenario happening in Kenya, ati tumedetain mtu wa America. Let's say a big person from America amekuja hapa, it's gonna be chaos, you understand? Yeah. But we never had a word from our president, we never had a word from our deputy president, and when the other people are speaking about it like that, I don't care the differences, hata kama alifanya nini, because I remember tulipata ule madamu mwenye alikuwa asijua amepatikana na cocaine or what was it, walikuwa nasema wanaenda kumuongelelea achiliwe, right? Martha Karua was not selling cocaine, for example. Boniface Mwangi was not selling cocaine. So I was expecting, as much as maybe we have differences politically in Kenya, these are our people. You understand? So we were supposed to make that call of, these are our people. Suluhu ni mtu kupigiwa simu ambiwe
hao watu waachiliwe vizuri. But now to add a pinch of salt kwa the kidonda yenyewe, imagine Boniface Mwangi alikuwa anakuja na kwa wheelchair guys. Ameachiliwa, alitupwa side gani ile? Alideportiwa kwa Kwale. Is it Kwale or something? What do you think about it? That's not even, I mean like, kama alienda kwa ndege, mbona arudishwe kwa gari na akue hatupanishwe tu? Wangemrudisha na waseme hatutaki ingia kwa country yetu. Okay. That will be fair. Because how, yani hata tukiona ukinini any member ama anyone akirudishwa kwa country yao, kama ulienda kwa ndege unarudishwa kwa ndege. Sure. Si kwamba eti unatupanishwa tu hivyo. Okay. That's the highest level of disrespect to our country. But some people are saying Tanzania iko chini kidogo, na inamaanisha pesa ile ya kulipa iwarudishe kwa Kenya hapa na ndege kidogo. They can't get it, so they had to kutumia the cheapest means, and that's by road. But that's some of Kenyans saying so. Here it's a hot bench, and I want us to articulate our points from a mental point of view. Pale tumefikiria, tumetumia our brain venye inafaa. Now as we conclude now, unaweza sema nini kama Gen Z? I want you to speak. By the way guys, if you don't know about Angiekhita amemaliza high school juzi, right? And she's gonna be talking about how she views politics in Kenya and all that, because she's the future. She's a future voter, she is a future leader, and she's the future of Kenya. So inamaanisha we want to see and we want to hear your views about where you want this country to be. So let's say this happens again, what would you want ifanyike different? First of all, tunafaa kusolve issues fairly na with respect. I mean like country yetu si kurushiana tu maneno. Tunafaa kama ni president aingilie kati na the other president between the two countries waingilie kati na wa solve the issue ikuwe fair. Yani isikuwe ni watu wanaongea huku chini ama cause some enmity. Yeah, because it's not even good causing that enmity. So ninge request, yani ingekuwa poa kama presidents wataingilia kati, because kama wao watasolve, kila mtu atakuwa, both countries, kila mtu atakuwa amesolve the issue. On my side, Kasabos, as a millennial, by the end of the day, I feel this issue, I think, was drawn out of proportion. We might be missing link on the details of what really transpired, but by the end of the day, Kenya has to be respected. People from Kenya lazima respectiwe. And remember, this is just episode 1. We're going to be the host. Sisi tutakuwa tuna host watu hapa kwa hot bench. Sisi tutakuwa tutongeleanga all these matters. We're going to be having our ideas, but also we're going to bring people who are pro-government, people who are anti-government, and people who don't know where they'll be lying come 2027. The main aim of this show is to keep all the young people so sober for 2027 and future politically. I go by the name Manabos, Mana Leader Kasabos, but I'm going to be changing that name to another name that fits into the box of what we are doing. And we have been having our youngest, I think now we fall under the youngest host in Kenya. Angiekhita. Angiekhita. Yeah. So guys, tupeni marks for the first episode, and tuambieni tunaweza invite akina nani. This show is about to be one of the biggest show in Kenya. All the Gen Zs, all the millennials rally behind us, because we're gonna be giving you discussions mtapenda. Niongojeni nikalisha hapa mtu wa UDA, ongojeni nikalisha hapa mtu wa Mnyoro, ongojeni nikalisha hapa mtu mwenye hajui pali yako. It's gonna be a discussion.